you cannot threaten Farah Macalim to come to the parliament. Farah Macalim will go to the parliament. Farah Macalim will not take an escort to the parliament. Farah Macalim was elected 1992 when you are not even born. xisbiga asaga oo annagana aan u nahay indhihi Garissa County ma dhici karto mas'uulkeedii in la xaxagto asagoo la wareysanna wixii jira la ogaan oo la intaan ka qaadana intii xafiis loo fariisto taatu dhici maaha anaga talaan ka yeelanay tala weynna waan ka yeelanhaynaa mana hor dhaceeno ilaa xafiiska u sarana waan gaareynaa xalay u dambeysay maxaan aad u raadinayay muxuu ahaa His Excellency. These are agencies from the Garab sub-county, the Garab constituency, where Honorable Farah Macalim is elected from. This is power. This is power. This is real. This is 𝐂𝐤𝐧𝐭. We need to respond to allegations being made against our honorable member. This is a brief message to the 𝐒𝐮𝐫, fellow 𝐒𝐮𝐫s. This is to bring to your attention that we, the youth and the 𝐒𝐮𝐫s of Redab, wish to inform you that Farah Macalim has been the only Democrat in northern Kenya from 1992 to date. The said utterance attributed to Honorable Farah Macalim are edited and have a negative and propaganda agendas sponsored by the renegade Somaliland groups. waqtiga dayacda dibka qoomameysa dadaal imika fursad door haysa waa casri dunida maanta adoo daartiina dhex jooga ka baro diinta islaamka darulfalaah.com barayaal daacada dar ilaahay wax ku bara darulfalaah ugu kaalay mudaneenaysa barashada quraanka kariimka ee habka online-ka darulfalaah.com ayaa diyaar ku ah duruusta sida taxaraha u bixinayo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka iyo higaada tarbiyada ubadka iyo qiraa'aadka quraanka kariimka dugsiga waxa uu ahamiyad siinaya in uu ardayga xifdisiyo quraanka kariimka taasi oo ka qafiifinaysa culayska waalidiinta waxaana meesha ka maqneen qayb cusub oo quraan saara ama cilaajinta haddaba isqoristu ay socotaa ee wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda. Good morning to everyone. Good morning to my fellow Kenyans, fellow 𝐒𝐮𝐫s. These are agencies from the Garab sub-county, the Garab constituency, where Honorable Farah Macalim is elected from. This is power. This is power. This is real. This is 𝐂𝐤𝐧𝐭. We need to respond to allegations being made against our honorable member. This is a brief message to the 𝐒𝐮𝐫s, fellow 𝐒𝐮𝐶s. This is to bring to your attention that we, the youth and the 𝐒𝐮𝐶s of Redab, wish to inform you that Farah Macalim has been the only Democrat in northern Kenya from 1992 to date. The said utterance attributed to Honorable Farah Macalim are edited and have a negative and propaganda agendas sponsored by the renegade Somaliland groups who are out to settle scores with him as a leader. We wish to inform you that Farah wants to see a prosperous nation called Kenya. Farah Macalim has been fighting for democratic Kenya since 1992, fighting a brutal regime that nobody even dared to talk about it. That is the regime of President Moi. Farah Macalim has fought for multipartyism. Farah Macalim is a person who does not advocate for the death of any human being. Farah Macalim has been a target of Al-Shabaab for the last 20 years. And you know why Al-Shabaab are targeting him? It's just because he wanted to see a safe Kenya for everyone. So claims being made against him are allegations that are meant to defame him. And these are groups hell-bent on destroying the Muujiyay. To the 𝐒𝐮𝐫s, we are telling you, we are proud of you. We are proud of what you are doing for Kenya. We are proud of what you are doing for us on our behalf. And we are urging you, you don't need to lose focus. You should not be interfered by groups who have other agendas and who wants to see Kenya as a state failed. To my colleague Eric Omondi, Eric, wacha tukwambie,
as an individual. Yes. You have been a comedian. Yes. You could not make your own station. Yes. You are under the shadow of Churchill for the last 20-25 years. Yes. You cannot threaten Farah Macalim to come to the parliament. Farah Macalim will go to the parliament. Farah Macalim will not take an escort to the parliament. Farah Macalim was elected 1992 when you are not even born. Farah Macalim alongside Raila Odinga has been agitating for a democratic Kenya since 1992 to date. Yes. He has been in the trenches for multipartyism to see a democratic Kenya, and the likes of you cannot dare Farah Macalim. Yes. I'm responding to you. You are not a Gen Z. You are not a leader of Gen Z. You do not need to associate yourself with the Gen Zs. Gen Zs have said that you are not their leader. They are leaderless. They are tribeless. We are part of the Gen Z, and we are urging you, if you continue with the rhetorics against Mheshimiwa, we will face you head on. Eric Omondi. Take note of that. Thank you. Fellow Kenyans, this is a message from the Wiper Party in the DEG. We wish to inform that Farah has been a die-hard Wiper supporter and ensured that Wiper got more votes than even the ruling party in Garissa County. We wish to state that Garissa County is the only county outside the Ukambani region where a majority leader heads the county assembly, only in Garissa County and nowhere else in the Republic of Kenya. We wish to say that we are distressed by the reckless and hasty decision by Wiper hierarchy against our Honorable MP Farah Macalim. Honorable Farah has been a beacon of change in Wiper and has been in the forefront for social change in Kenya, including for multi-party democracy when he was the only elected third Kenya MP under the late Jaramogi Oginga in 1991. This expulsion from the party is a serious affront to our support as pioneer members of Wiper. We demand for Wiper to rescind its decision and restore all the entitlements due to our MP as a leading voice in northern Kenya. The Kamba community who forms the bedrock support of the party are our good neighbors, and we intend to have this strengthened further. Our party leader, Kalonzo Musyoka, has been a voice of reason and can do better with Farah Macalim than without him. The change which is being led by the Gen Zs now was started by Farah Macalim in 1991. When all your members of parliament were whining and dining with late President Moi. Yes. Where were you then? So the Gen Zs must not lose focus. They must make sure they can work with Farah Macalim because he has been a change for social justice from 1991. Wiper must rescind that decision immediately, and this is a message from the Wiper community in the Dab sub-county. Thank you very much. My name is Honorable Mohammed Sheikh, an MCA Lebesigal Award, Garissa County. Elected on the party of Wiper Party. Speaking on behalf of the 6 elected and nominated MCS in Garissa County. In Garissa County Assembly, we have 48 members. We lost 1, and another one went for by-election. We are now 46 members of County Assembly. Out of that, the largest party in that assembly is Jubilee Party with 7 members, followed by Wiper Party with 6 members. And all the 6 members, the person who was behind the recruitment of those members to this party is Honorable Farah Macalim, who is the deputy party leader. And he's the one who recruited us to this party. He's the one who sold that idea and the policy of the party to us. And that is true. That is how we went to the election. And we campaigned a lot to make sure that this party is known in Garissa County and we have enough members in the County Assembly and also in the National Assembly. Currently, we have the majority leader of Garissa County, Honorable Muhammad Abdi Farah, who is serving his 3rd term, is on a Wiper Party. He's the one leading us in the assembly. So we are stakeholders in Wiper Party, and this message is to our party leader and also all the stakeholders and representatives of the party that what we are yearning for is to recruit more members to make sure that in the next election we have more members in the assembly, in the county assembly and also in the national assembly,
and Garissa is represented well when it comes to that matter in terms of the party representation as a Wiper party. But what we have had and what we have witnessed is something that we were not waiting for, and this message is going to our party leader, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. I wrote him message, and I'm still looking for him, and Wiper party, we are looking for him, and we want to meet him and to discuss with him and to iron out some issues that we and concerns that we have, because in as much as we want to enrich this party and make sure that we have representation, we want to make sure that the community also are well represented, because the party leader was disciplined in terms of the disciplinary committee that sat and revoked his leadership, and also wrote to the assembly in terms of committee representation and in the speakers panel. I don't want to dwell much on that because he's my leader. His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka is my party leader. And what we want is we will going to have an engagement with him over the same. And I hope very soon we're going to iron out those issues. The most prudent part was for the Honorable to be called and to be listened his side of the story, because we only had one side of the story, the clip that is circulating. We all believe that is a distorted information, and that is the information that we wanted him to clear. And I think the soonest time possible, we're going to have a meeting with our party leader, and we're going to iron out issues of concerns and issues that we have raised as people of Garissa County. With those few remarks, I want to inform everyone of us that let peace prevail. We don't want few people with evil mind to destroy our country. We don't want people of evil mind to destroy our county. shacab yahow boqorani waa bishaaro maante guryihii batee marka ay baratameen waxa buuga galay oo bilic looga haray guryaha ay dhisayso shirkadda Farjano Apartment Limited. haddaba baleeg dhismaha ugu bilicda roon haddii baad goob guri aad ku jirto ama baahi weyn aad u qabto waxa inoo balan ah dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guryo aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismihii ugu dambeeyay dunida. shirkadda waxa ay ka dhisaysaa guryo kala duwan xaafadaha kala ah Islii, Muujiyay, Pangani, California iyo Parklands. waxayna mashruucan ka hirgelinaysaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. guryaha ay shirkaddu dhisayso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi. guri walba waxa uu diyaarsan parkingkii gawaarida. waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka. guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha. ha ka reebin kaamirada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac. sidoo kale waxa intaas u sii dheer motorka korontada, nadaafadii goobihii jirdhiska iyo halkii ay carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkaddu dhisayso. wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. halkan waxaan ka salaamayaa reer Garab oo aan isla joogno iyo idaacadaha wixii ka jooga dhammaan iyo reer Garis iyo in alle intii codkan maqlayso ama fahmayso waan la hadlayaa. salaanta islaamka aan ugu salaameynaa. aniga magacaygu waa Maxamed Sheekh Cabdi, nin mudane ah oo la soo doortay oo maamul goboleedka Garis, baarlamaanka Garis qayb ka ah yaanahay. halka laga soo doortana waa Garab constituency meel oo Labasigaal ward. xisbiga lagu soo doortana waa Wiper. wadanka waxa ka jira waa la socotiin xaaladaha jiraan wax badan oo horaan loo arkay yaa jiraan sidan oo kala kacdoon markuu ka bilowdana si loo xaliyay baa jirta wadanka in la soo saxo waa okay. mar alla markii khalad uu dhaco ama wax la tabanhay dadka dambe haamsan nidaam lagu saxaa jira. nidaamka lagu saxaayay ma noqon karto wax la riiqo, ma noqon karto meel la gubo, ma noqon karto wadanka oo la kala kiciyo. wadanka Kenya halkan aan ku dhalanay, halkan intaan ku soo gaarnay, halkan aabayaashan iyo awooyaashan ay garanayeen. meel kale oo wadan oo aan garanayno hadda ma jirto aan ka ahayn Kenya. meel walba joogo oo dadka hadalka fahmaya oo Soomaalida baa hadda marka hore la hadlaya waxa dhacaya horaan bay meel kale uga dhaceen. wadankan dariska naga leh ee Soomaaliya waxa ka dhacay isoo ku bilowday waad garanaysan. dawladda marka jirto la dhaliilahayo yaa bilaawatay kacdoonkii la bilaabana nidaamkii saxda ah looma marin. wixii dhalisana waan aragnaa. aniga reer Garab hadda 200 kun oo qaxooti ah baan haynaa muddo 3 sano lahaay oo rajo wali Soomaaliya laga qabaa oo leeyahay ama hagaagta. mar hadduu waxa laaban suu ku hayo way adag. Soomaalida maxaa rabnaa horta inay fudeedka is ilaaliyaan,
iniga dad wax fahansan baatihin dad ahelkiina masadadkii soo qaxay isdhaxgalkooda iyo wax walba fahmeen oo dhibka jira baatihin Kenyaanka lamid matiin Kenyaanka inta badan ma warkimo meel dhib ka dhacay 2007 baa dhib ugu horeeyay oo dhaco oo meel wax la islay iyo yaa ka dhacday marka waxaan rabnaa waxa dhacahayo in la horkicin Gen Z wala dhahay Gen Z nidaamkii ay hore bilaabatay muxumin laakiin hadda la joogo si ku socoto si fiican maaha subaxan saaka ee Nairobi oo la haysa dadka arkana way arkeen idaacad firsada oo suurtagal Kenyatta Avenue iyo waxa la wadooyinka in Soomaaliya maxaan arkay gaariga uu ku jiray taayirka laga banjaranayo soo deglalay klibkiisana waan hay had saakadan aan fiirinay marka dhib u dhaco dadku isku dhex jiraan dad wanaag raadinaya marka hore wadanka isbedel keen lahaayeen laakiin hadda maxaa ka faa'iideystay dad xumaan raadinaya oo aan ogna anaga Somali kor bay u kacday dhaqaalaha kor u kacay firfircoonida kor u kacday waxaas baa laga xun yahay maxarna horta marka u hore Soomaaliya waxan yar ee faquuqa iyo siyaasadan xun ee la fiirinay intii la daayo oo ninka walaalka la qotisahay iyo hadal intii loo barkiyo waxaan ka jirin intii la kor saaro oo dhib kale keenay intii la iska ilaaliyo waxa soo socdo la fiiriyo hadal baaq oo hore Soomaalida aan u dirhay waaye mid labaad anaga haddaan aniga iyo team hadda county assembly Garissa county Wiper maxaan ku joognaa 6 MCA aan ku joognaa waa party-ga labaad ee Garissa county assembly hal party oo Jubilee loo bes baa naga horeeya oo 7 ku soo galay anaga xisbiga labaad ee ku soo galay 6 MCA baan nahay dadka la soo doortay dadka la soo magacaabo marka la isku daro xisbiga asaga oo anagana aan u nahay indhihi Garissa county ma dhici karto mas'uulkeeni in la xaxagto asagoo la wareysan wixii jira la ogaan oo la intaan ka qaadana intii xafiis loo fariisto taatu dhici maaha anaga talaan ka yeelanay tala weyn waan ka yeelan haynaa mana hor dhaceeno ilaa xafiiska u sarana waan gaareynaa xalay u dambeysay maxaan aad u raadinayay muxuu ahaa his excellency Stephen Kalonzo Musyoka oo message aan qoray suuxan aan qoray raadinay inaan raadino aan la fariisanay waxaan ugu qabanayso maxaa yeelay marka dhad anaga madaxan ka dileena mo malayna inaan taagnaan xisbiga marka hore maxaan ku tala jirnay inaan xoojino 6 baan ahay aan badino oo assembly-ga kala nuski masana asagoo dhanba uu noqdo xisbiga oo xisbi aad u oo meel walba laga soo dooranayo constituency walba laga soo dooranayo inuu noqdo laakiin hadii dagaalna lagu bilaabo anagana talaan ka yeelanayna laakiin ma hor dhaceeno shirna waan ka yeelanaynaa xafiis u sarana waan gaarinaa insha Allah talada waan yeelanaynaa maxaa soo raacay hadalka loogu yeeray qolada u xil saarnaayeen NCIC oo u yeereen ee dhahan ka soo jawaab oo loo yeeray mudane Farah Macalim oo leeyahay hadalka aad ku hadashay hadal dadkii cin haya waaye kale ka jawaab wajma Farah Macalim suuxan la joogo qolada uu la joogaa وأنا الله الله هاي وحي جيرانه وشيء هيا وبحين تحاول وروحن هذا كان لقاه كينه مركي دعوة لقاه كينه وين هذا وحي جرا عشق وحين وواحد صحي واحد بوجرنا هذا مجرد أنت أسكور هنا نوجنا هاي مسؤول كيني أنت أسهل وقاعدو داب أنا لقى صوت مشوا فرا واحد بحين كرنا وهري داب أفكي جوان كقاعدان كرنا وهري داب ونوجنا هيدا كفي الموضوع تدري داب معها حتى الرجال اسمعها لك الصومالي ده حالي الله بده أو لسكو شيء أو شخصيات كافي الموضوع يبلايد وضان وهذا كان هذا الأوبر كيان أو لين كحمية دتر جارسنا معها دتر ردابنا معها لكن في الموضوع ميل مجاريسو نكا دور شو كي ما دور شو نكو بحي رداب مركا أوتا شطير هذا بس وان كوريجيننا مركا أنا ولا قاعد دورشنا لو كون محاول حد من محاول لها 2027 بدورشنا كلا دعي مركا هذه رداب تشدان دهان وش مفارح والله لو شرنا أنا وصل دورنا ما أنا وان كوريجيننا نكا لان كو وريجسنا رداب وطالع دي قديرها وان كسر 20 أنا رداب وطالع لكن قف ميلها كغيلي أنا وما مرتاي وما أبيلينه شغله ويسعوني ولا جالس نوجره